എടാ ആദർശേ, ഹലോ ഹലോ. എടാ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടാ? ആദർശേ. തിരക്കാടാ, തിരക്ക് തിരക്ക്. കളിക്കാം കളിക്കാം, കയറി കയറി. ഓക്കെടാ, കളിക്കാം, കയറി കയറി. എന്റെ ഓൾഡ് അക്കൗണ്ടാ, പഴയ അക്കൗണ്ട്. ഇതെന്റെ പഴയ അക്കൗണ്ടാണ് ഗൈസ്, പഴയ അക്കൗണ്ട്. ആരും ഓൺലൈൻ ഇല്ലേ? എടാ എന്റെ റൂം ഐ ഡി ഇതാണേ. എനിക്ക് എല്ലാം റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടോ, അപ്പൊ ഇതെന്റെ പഴയ അക്കൗണ്ടാ. ഓൺലൈൻ കയറി, ഓൺലൈൻ കയറി. എന്റെ ഒരു സെറ്റിങ്സ് മാറ്റാണ്ട്, ഒരു മിനിറ്റ്. എടാ ഇപ്പൊ വരാം, ഇപ്പൊ വരാം. എടാ ഇതല്ല, ഇതെന്റെ പഴയ അക്കൗണ്ടാ. ഈ റൂം ഐ ഡി അടിച്ച് കയറി, റൂം ഐ ഡി അടിച്ച് കയറി. ഇതെന്റെ പഴയ അക്കൗണ്ടാ, മറ്റേ അക്കൗണ്ട് അല്ല. ഇതെന്റെ പഴയ അക്കൗണ്ടാ. ഇടാടാ, എന്റെ സെറ്റിങ്സ് ഒന്ന് സെറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ. എന്റെ സെറ്റിങ്സ് മാറി കിടക്കുക.
എൻ്റെ കുഞ്ഞു ടീമാണ്. എൻ്റെ വലിയ ടീം. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with... മാനേജറൊക്കെ ദുരന്തം മാനേജറാണ്. ദുരന്തം മാനേജർ. If you're just joining us, we are already underway. Ivory Coast finding their passes. Real chance! Goal! ദുരന്തം മാനേജറാണ്. അതുകൊണ്ട് ചുമ്മാ വെറുതെ. And that was very kind of him to oblige so early. എടാ അല്ല, ഇത് പഴയതാ ഓൾഡാ, പുതിയതല്ല, പഴയതാ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയപ്പോഴുള്ള അക്കൗണ്ട്. ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ സ്പിൻ ചെയ്യാറുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എൻ്റെ മറ്റേ അക്കൗണ്ട് ഐഫോണിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ പഴയ അക്കൗണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തതാ. He won't be happy with that one. And he welcomes it in. ഞാൻ മാനേജർ ഒന്നുമില്ല, പഴയ ഒരു മാനേജർ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ മാനേജർ എടുത്ത എന്നാണ്. ഞാൻ ഈ അക്കൗണ്ട് കളിക്കാറില്ല, പിന്നെ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് കളിച്ച് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. That's just playing it safe and simple. That wasn't the greatest of balls. Guardiola picks it up from the goal kick. Oh dear, less said about that pass the better. Nesta with the clearance. അല്ല ഇത് ചെയ്താൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതിയാണ്. ഇപ്പോഴെനിക്ക് ഓവനൊക്കെ കിട്ടി. പക്ഷെ ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു മാനേജറൊക്കെ മേടിക്കണം. ഒരു മാനേജർ ഇല്ല, ഞാൻ വെറുതെ ചുമ്മാ ഒരു മാനേജർ ഇട്ടേക്കുന്ന. ഒരു മാനേജർ ഏതാ ഇപ്പൊ ഉള്ള നല്ല മാനേജർ ആരാ? ബാക്കില് Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. ഇപ്പൊ നല്ല മാനേജർ പാക്ക് ഒന്നും ഇല്ല, അതാ പ്രശ്നം. Sweet ball that. Face to face and in! Works it forward. That has been cut short. Gives it back. That's good pressure. It gave him no other choice. Van Bouten hurtling down that right flank. Well, a glitch with the rangefinder there and evident annoyance. എനിക്ക് രണ്ട് അക്കൗണ്ട് വേണം. മറ്റേ ഐഫോൺ, ഇത് ആൻഡ്രോയിഡ്. എനിക്ക് രണ്ട് അക്കൗണ്ട് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. ഇടയ്ക്ക് അക്കൗണ്ട് മാറ്റാൻ വയ്യ. ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ മടിയുണ്ട്. Lovely bit of skill. He has found the way through. Ivory Coast trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. That's a sharp pass. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And it's Kane. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. De Ligt kept aware, and it is reclaimed easily. Barcelona could counter here. Chiesa. Kane. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. ഈ അക്കൗണ്ട് സെറ്റപ്പ് ആക്കി എടുക്കണം. നല്ലൊരു മാനേജറൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടേ അക്കൗണ്ട് സെറ്റാക്കി എടുക്കണം. അതിനായിപ്പോൾ ഈ അക്കൗണ്ട് ഞാൻ
Del എല്ലാം പൊടിയേറ്റി Piero. എടുത്ത് എൻ്റെ പാസ്വേഡ് ഞാൻ മറന്നുപോയി. പിന്നെ മെയിലൊക്കെ കൊണാമിക്ക് മെയിലൊക്കെ അയച്ചു. The corner, I think. Yes, they do. And we have our very first corner. Cafu. Last-ditch defending, but that'll do. Barcelona are looking to go forward now. There will be 1 minute. And that's another good win of the ball. Now it's Del Piero. Ronaldinho. And we hit half-time. How do you look back on the first 45 minutes? അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കണം. Pretty straightforward, Peter. They've got themselves into a very good position. So why dither from here when they can repeat their first half success with another show of strength? സാബി അലോൺസോ ഉണ്ടായി എടുക്കാൻ, അപ്പം അതുപോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. Look, before they might get too carried away with thoughts of getting back into the game, they can't afford to slip up and concede another. The next goal becomes crucial. Looking for the run. Oh, that's well spotted. That's really well manoeuvred. That's alert and sharp and very well played. Chouameni, passing is crisp and sharp. Oh, and he's through the middle. Good read, needed to be. Rodri. മാനേജർ ഉണ്ടായിരുന്നു, സെറ്റ് ആയിരുന്നടാ ഈ അക്കൗണ്ട്. നല്ലൊരു മാനേജർ വേണം. No way through there. Guardiola. David Villa. Oh, good ball. Great hit. ഒരു മാനേജർ മേടിക്കണം. ഈ മാനേജർ കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. And surely that settles it. Oh, that was such a smart exchange of passes, and it took so many defenders out of play in one quick movement. Wonderful goal. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. David Villa. And the whistle's gone, presumably for ഈ കളി വെറുതെ കളിക്കുന്നതാണ്. ഫസ്റ്റ് കളി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ട്രെയിനടാ. ആദർശ് ഞാൻ വെറുതെ കളിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് നല്ലൊരു മാനേജർ സെറ്റാണ്. ഈ ഒരു ഊള മാനേജറായിട്ട് ഈ അക്കൗണ്ട് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓൾഡ് അക്കൗണ്ട്, ഒരു ബൂസ്റ്റർ മാനേജർ വേണം. Oh, that's an inviting ball. That's been cut out. Well played. The attendance Del for this Piero match was is herring after that one. 70,987. Guardiola. He's through here. He's free. He has got space. And that has been clubbed away. ഞാൻ ജെറാഡ് And it's അവൻ കൊള്ളൂല. ദുരന്തൻ മാനേജർ. interesting ball. Owen hits one. ദുരന്ത മാനേജറാ. He has done it. ഇത് വെറുതെ കളിച്ചതാ. ഞാൻ Results no longer in doubt. മാനേജർ മേടിക്കാൻ 1500 രൂപ. ഇപ്പോൾ ഉള്ളതാണ് നല്ല മാനേജർ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. Well, I think there's a few trying to claim offside, but he looks to have been on. Yeah, he was on. Things looking so easy, almost too easy here. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal? ഞാൻ മറ്റേ അക്കൗണ്ടിൽ റാങ്ക് 2 വണ്ണി കയറാൻ വേണ്ടി That's a shade optimistic. എത്ര നോക്കി നടക്കുന്നത്. ഫുള്ള് പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ റാങ്ക് 2 വെച്ച് നിർത്തി. ഇനി ബാക്കി അടുത്ത സീസണിൽ കളിക്കാം. Well, he caught that pure. ബൂസ്റ്റർ ജെറാഡ് പക്ഷെ കൊള്ളില്ല. ദുരന്ത ശോകമാണ്. ഡിഫൻസ് ഭയങ്കര വീക്കാ. Ivory Coast appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and ബൂസ്റ്റർ simple. ജെറാഡ് ഭയങ്കര വീക്ക്. And they can counter here. Short changes him with that pass. അല്ല, റൂബൻ വല്ല ആയിരുന്നേ കൊള്ളാണ് ഈ അക്കൗണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ആഴ്സണല്ല, ആരായിരുന്നു മറ്റേ Serginho. ജെറാഡ്. പക്ഷെ എനിക്കെന്തോ ഭയങ്കര മറ്റേ കൊയ്മാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെയും കൊള്ളായിരുന്നു, നെതർലാൻഡിന്റെ. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. Owen. Chouameni. Owen. Oh, it's Del Piero. Speculative strike. And that has been cleared.
Barcelona are certainly now looking like a sorry lot. They haven't got a proper defence or attack, for that matter. David Villa അടുത്ത നോക്കാം. gets it clear. കളിച്ചിട്ട് എത്ര നാളായെന്നറിയാം അവിടെ ഫുട്ബോൾ. Just 5 minutes remaining now. അപ്പൊ സ്പിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഗെയിം ഓപ്പൺ ആക്കണം. Looks to get on the end of this. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. It's out for a goal kick. പക്ഷെ അടുത്ത നല്ല കളി കളിക്കാം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രെയിലർ. ഓക്കെ, കൈയൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയിട്ട്. ഓക്കെടാ, ഇനി ഒരു കളി കളിക്കാം. വാ, കമോൺ. Barcelona cannot spin this any other way. They came up against opponents who were thrilling, at times unplayable, who simply... ഇവിടെ ഗുഡ് ഗെയിം. റിയൽ ആയിട്ടൊന്ന് കളിക്കാം. നേരത്തെ ഇവിടെ കളിക്കാം. ഒന്ന് റെഡിയോട്. മറ്റേ വെറുതെ കളിച്ചതാ, സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിട്ട് വെറുതെ കളിച്ചതാ. ഈ അക്കൗണ്ട് മാനേജർ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. റിയൽ ആയിട്ട് കളിക്കാം. വാ, വേറെ ആരും വന്നില്ല ഇതുവരെ. എനിക്ക് RB വേറെ നല്ല പ്ലെയർ ഇല്ല. സ്പീഡ് കുറവാണ്. ആവാൻ പറ്റുന്ന സ്പീഡ് ഇത്രയും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഡിസ്ട്രോയറെ പിടിച്ചിട്ടേക്കുവാണ്. പക്ഷെ നോക്കാം. എനിക്ക് വേറെ ഒരു റൈറ്റ് ബാക്ക് ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ സ്പീഡ് 76 ഉള്ളൂ. ഡിക്സനൊക്കെ ആയിരുന്നേ കൊള്ളായിരുന്നു. സ്പീഡ് കുറവാ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് RBയിൽ ആരിറക്കാനാ? ആരുമില്ല. സ്പീഡില്ല, എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പിടിച്ചിറക്കി വെക്കാം. സ്പീഡില്ല, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. സ്പീഡില്ല. കോസ്റ്റക്കൂട്ടൊന്നും എൻ്റെ ഇല്ലടാ. അടുത്ത വരും ഡെയിലി. മറ്റേ ഡെയിലി ലോഗിൻ ഇല്ല, അതിൽ കോസ്റ്റക്കൂട്ട വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റില് അതിൽ പ്ലേയേഴ്സ് തീരാറായില്ലേ? ഒരു ഡിഫൻസീവ് ഫുൾ ബാക്ക് വേണം അവിടെ RBയിൽ. Pre-match build-up has been fantastic. Now the game itself. And as you can see, we've already started. Shapes to shoot! There it is! Well, once more, it's him. And we can't be surprised because his instinct for doing this... അവൻ്റെ അടിപൊളിയാ. അവൻ്റെ കേള് കിട്ടണം. കേളുണ്ടേ അടിപൊളിയാ. ബ്ലിറ്റ്സ് കേൾ അടിപൊളിയാ അവൻ്റെ. ഈ ഹാരി കെയ്ൻ ഉണ്ടോ? പണ്ടത്തെ അടിപൊളി കാർഡാണ്. Ivory Coast finding themselves unexpectedly behind. Rodri with the clearance. ഇറക്ക.
ഹാഫ് ടൈം കഴിഞ്ഞിറക്കാം. Unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Now he's having a go. ഓ That is decidedly lacking. ഞാൻ മറ്റേത് 2 എത്ര 3 ലക്ഷത്തിലായേ ഉള്ളൂ. ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ഞാൻ കളിക്കാറില്ല ഡിവിഷൻ. കഴിഞ്ഞതിന് കളിച്ചപ്പോൾ 2 കയറി. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഇതിൽ ഞാൻ 2. ഈ തവണ കളിച്ചില്ല. Ronaldinho. Oh, terrible pass. It's clean. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. മറ്റേനകത്ത് 2 3 ലക്ഷം സംതിങ്, ഇതിനകത്ത് ഞാൻ 2 ആക്കി നിർത്തി. ഇപ്പം കളിക്കാൻ കഴിയില്ല. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ 2 ആണല്ലോ. ഞാൻ കളിക്കാൻ സമയമില്ല, വർക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കളിക്കാൻ സമയമില്ല, അതാ പ്രശ്നം. Denied by an instinctive save. Van Bouten really must be thinking what he has to do to score there. ഈ അക്കൗണ്ട് ഞാൻ സെറ്റാക്കി എടുക്കും. Their second corner of the game. Finds himself. He's got the shot away. ഇത് എവിടെയാണ് അടിച്ചു കളയണ പടച്ചോനെ. Is remarkable. Well, he did get himself into. ഈ റോഡറി എവിടെയാണ് അടിച്ചു കളഞ്ഞത്? എനിക്ക് നോക്ക്, ഇത്രയും ഷുവർ ഓപ്പൺ പോസ്റ്റ് അടിച്ചു കളഞ്ഞ പറമ്പിൽ അടിച്ചു കളഞ്ഞു. Barcelona leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Del Piero will not want to lose out here, not against this opponent. And he's gone looking for safety. Oh, good spread. Oh, he's onto this. He's got away. That's well blocked, and back out it comes. മറ്റേ അക്കൗണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം വരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അക്കൗണ്ട് പൈസ കൊടുത്ത മറ്റേ മെസ്സി പാക്ക് വന്നപ്പോഴേ, MSN പാക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് എല്ലാം കൂടെ ടോട്ടൽ 30,000 അടുപ്പിച്ച് തീർന്നതാണ്. ഒരു 13,000. മറ്റേ അക്കൗണ്ടിൽ. ഈ അക്കൗണ്ടിന് എത്ര? ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു 5,000 രൂപ. ഈ അക്കൗണ്ടിൽ എല്ലാവരും ഒരു 35,000 രൂപ ആയിക്കാണോ? മറ്റേ അക്കൗണ്ടിലാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും സുവാരസിനെ കിട്ടിയത്. എനിക്ക് ഒരു 9,000 രൂപയുടെ കോയിൻ ഞാൻ മേടിച്ച് കറക്കിയിട്ടാണ് എനിക്ക് സുവാരസിനെ കിട്ടി. മെസ്സിക്ക് വേണ്ടി കറക്കിയതാണ്, പക്ഷെ സുവാരസിനെ കിട്ടി. പക്ഷേ സുവാരസ് അടിപൊളി CF ആണ്. എനിക്ക് ഇപ്പം വന്ന സുവാരസിനെ കണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ CF, MSNൽ വന്ന CF. വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് CF ഇൻ eFootball സുവാരസ് ആണ്. എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് പ്ലെയറാണ്. ഒരു കൗണ്ടർ ടാർഗറ്റ് കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ചാൻസാണ്. Serginho. Roberto Carlos. Roberto Carlos is very much the model of the modern-day fullback. De Ligt deals with that comfortably. The message is clear, none shall pass. While facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Hey. He's gone forward, and here's Del Piero. He's picked his way through. De Bruyne! Beckham. He's a sharp little ball here. Oh, that's fabulous. Last-ditch defending, but that'll do. Oh, he's done very well to take that back. Now it's Owen. Rodri makes the interception. Looking for options for movement. Quality ball. Oh, nicely intercepted.
not getting there. And he's quick to get it clear again. Cafu. Now it's Del Piero. Well, there's the clearance. They've been denied a chance to develop. Crazy. That looks a cracking ball. Ronaldinho is offering some sort of an apology there. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Iniesta kept his eye on it, and he's there. രണ്ട് അക്കൗണ്ട് പോകാനെ സമ്മതിക്കണം. എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് സ്പിൻ ചെയ്തു. Good effort from both sides, but at half-time it is 1-0. On the evidence of what we've seen, they're worth their lead. There was genuine intensity and purpose behind what they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break, though, to force the issue that bit more. Barcelona lead by 1-0 at half-time. It's been a good display from them so far. A stable start to the game, and they are in a goodish place. First half is behind us, and the score is currently 1-0. Substitution for Barcelona, number 22, Beckham. Coming on the field is number 13, Chiesa. That gets things going for the second half. Barcelona really need to go and grab another goal now, Peter, if they're going to go on and secure this. Guardiola. And that's another good win of the ball. പാസ് ഫുൾ മിസ് പാസ് ആവാം. Roberto Carlos does really well to win the ball there. Barcelona different to some extent this half. Details of the changes to come soon. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. Diving header! It's run loose. Who's going to get there? And they've got rid. And here's Chiesa. Press തുടങ്ങിയതാ. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances. There's absolutely no supply. Well, that looks a decent ball. Nicked it back promptly. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must... 2090 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. The attendance for this match was 71,550. Del Piero in acres of space out wide. 2090 or 2018 എന്താണ് കളിക്കാൻ അത്ര ആക്റ്റീവ് ആയത് 2023 or 24 തൊട്ടോ ഈ ലൈവ് തുടങ്ങിയ ശേഷം ആക്റ്റീവ് ആയത്. ഞാനിങ്ങനെ ചുമ്മാ വെറുതെ ക്വിക്ക് മാച്ചൊക്കെ കളിച്ചിങ്ങനെ സ്പിന്നൊക്കെ ചെയ്ത് പ്ലേയേഴ്സിനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അന്ന് അത്ര ഫെമിലിയർ ആയിരുന്നില്ല ഒരിടത്തും ഈ കളി. And the assistant referee has his flag raised for offside. Ivory Coast showing a little more. ഞാൻ പഴയ അക്കൗണ്ട് ഞാൻ ഫോട്ടോ ഇട്ടാണ്ടില്ലേ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. എൻ്റെ പഴയ അക്കൗണ്ടിന്റെ കളിക്കാരെ കാണിച്ചു, കുറെ ലെജൻഡറി കാർഡ് മാത്രമുള്ള ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഒരു ബ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കാൻ സമ്മതിക്കൂലേടേ. And he cuts out the supply, deftly away. So, Jim, what are you thinking? Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. And he's had a hit. Oh. He's missed, but not by that far. ഐക്കോണിക് മൊമെന്റ് ഒക്കെ ഏതൊക്കെയോ കിട്ടിയടാ, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. പണ്ടത്തെ കാർഡൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക്. Van Bouten spots it and intercepts. Van Bouten getting this one clear. And they're back on the ball again. Chiesa.
There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they? Now it's Chiesa. Cannavaro did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. That's just playing it safe and simple. Played out towards the right wing. വെറുതെ പാസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. Owen. Iniesta wins the duel this time. Couldn't quite squeeze that one through. Barcelona certainly don't need to overcommit now. Their priority lies further back. And reclaimed it in a trice. And now that is pretty much the end of that. Now it's Owen. And time is up. Relief finally. Now at last they can enjoy the taste of victory. Fingernails bitten to the quick, but they have... ഗുഡ് ഗെയിം. ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ പഴയ അക്കൗണ്ടാണ്. നല്ലൊരു കോച്ച്, എൻ്റെ നല്ലൊരു മാനേജർ ഇല്ല, അതാ പ്രശ്നം. എനിക്ക് ഈ മാനേജർ സത്ത കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്ത് വെല്ലുവിളി ബ്രദറെ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കളി തോറ്റോണ്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കളിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഗൈസ് സബ് അടിക്കാത്തവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന്, മലയാളികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഗൈസ് പ്ലീസ്. ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ബാക്ക് അങ്ങനൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. ഞാനിനി വീഡിയോ ഇടാത്തോണ്ടാണോ എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബർ ചെയ്യാത്തത് എനിക്കറിയില്ല. ചുമ്മാ സൈഡിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബർ കയറും. എനിക്കതാ മനസ്സിലാവാത്തത്. നമ്മൾ ഗെയിമിനല്ലേ ഫോക്കസ് ചെയ്യണേ. This place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. Shoots to shoot. Oh, that was no routine save. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And we have our very first corner. Cleared without hesitation. Ivory Coast are looking to go forward now. That's played into space. സ്റ്റക്കായി പോയി അവിടെ വെച്ചിട്ട്. That's been cut out, well played.
going to be a real pleasure to see the mercurial Alessandro Del Piero. Genuine legend of the Italian game. Yeah, the Del Piero zone was named after his trademark move of drifting out wide before easing inside to aim at the far post, and he can play in any advanced position. Now it's Del Piero. De Bruyne. Decent hit! He scored! Really tidily gathered, and ultimately a more than tidy finish. Such a smart finish, and the setup was very good too, but defensively they didn't cover themselves in glory here. I doubt very much that this... Good effort from distance. De Bruyne. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Well played. That has snuffed out the danger. അയ്യേ എടാ അതെന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആടാ. ഞാൻ തട്ടി ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോയി, റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു. Quick time. What a great header. Got plenty on that. Yeah, he makes those runs with great stealth and a ghost-like arrival to get his head to the ball. Ivory Coast. Now luxuriating in a 2-goal lead. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Well, the run has been sold a little bit short there. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. Owen is herring after that one. Oh, nicely intercepted. Challenge just a bit on the firm side. Serginho. Footballing width usually identifies with running room, and we've just seen a prime example. Well, the defence proved infallible then. Just the goalkeeper to beat. Oh, this is a great position. Shapes to shoot! And more and ശ്രദ്ധിച്ച് കളിച്ചാലേ കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതെനിക്കറിയാം. And again, they simply do not know what has hit them. A moment that needed composure, and he had Kane! He scored! Well, you've always got to have players that are willing to make the runs, and when you keep plugging away, that will happen. So, just a consolation, or is there a way back from here? That has not gone well. Now it's Del Piero. Owen. Oh, that's well spotted. That is good alertness. That's a sharp pass. That's an errant pass. ഏയ് Well, he was മിസ്റ്റേക്ക്. clearly disappointed with that pass. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. David Villa. Looking for the run. No, that's been intercepted. And here's Owen. Kane. Well, this man's contribution is, as you would expect, proving terrific. Well, not only can a player of such high caliber show the imagination to set up a goal, but he can also produce when the pressure's on to deliver a big moment. This guy was born to create. എന്താ സ്റ്റക്കാണ്, നിനക്ക് നെറ്റില്ലേ? എന്താ സ്റ്റക്കായി? ചുമ്മാ അടിക്കാൻ പറ്റും. And there is an നെറ്റില്ലേടി? overtime whistle. And now, please turn towards the screen for a special presentation featuring our guest performers today.
action is back എന്താടാ underway. സ്റ്റക്ക് ആണല്ലോ. Well, this half might require them to produce a plan A, B and C. Levelling the score is easier said than done, but that will be the target. Get back on terms and then use that momentum to go again. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And it's Del Piero. Now it's Owen. That has been knocked clear. നെറ്റില്ലല്ലോ ആദർശേ. Well, he got rid because he was under pressure. Played backwards here. He's got no choice here. He had to go backwards. Looking for the runner. Van Dijk kept aware. And it is reclaimed easily. Chouameni. നെറ്റില്ല ആദർശേ. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. That's good pressing, squeezing the... Oh no, this does not look good. He's found a way through. It's Ronaldinho! ഇവിടെ കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. Oh, that is rather wayward. I think it's a Stuck very on. fair effort, Peter, considering he didn't have much in the way of space to play with. Guardiola. Now it's Owen. Owen puts his foot on the gas. Owen! എനിക്ക് ഫുള്ള് സ്റ്റക്കാടാ. Stop from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. And he's gone looking for safety. Guardiola. Barcelona have the chance to go the other way. 71,649. He has found the way through. Chiesa! Oh, great effort, but he's produced a save to match. Barcelona are stuck in a rut, and impatient putts at goal won't really help their cause here. They need somebody to communicate composure and something more constructive. And now they can spring out of defence. Del Piero. Owen. Ivory Coast are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Serginho. കളിക്കാനും പറ്റില്ല. Guardiola. ഈ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് നെറ്റ് വെച്ച് കളിക്കാൻ പറ്റാ നമ്മൾ നെറ്റില്ലാത്ത നമ്മൾ കളിക്കാൻ വരുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും? എന്റെ ലാസ്റ്റ് നിന്റെ നെറ്റ് പോയോട്ടോ.
Well, it is a game which in the grand scheme of things may not have too much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. Chants are filling our ears, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. And expectations are rising and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can... Oh, fine stop from the keeper. Owen is offering a wry smile there. That's a nicely measured pass. And it's the goalkeeper's to claim. He steps in, and that's the end of that. He's going to be disappointed with that. Looks to go up and over. Pickford deals with it effortlessly. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, this guy Pedri, without doubt, is the greatest talent of his generation to come out of Spain. I mean, he has all the traits of some of the great legends that have been there before him. The ability to handle the ball in tight spaces, his speed of thought on the turn, his understanding of the landscape around him, the intelligence in reading defensive positioning, all those factors which can make him unplayable when he's truly on song. Yes, getting the best out of him will count for so much. That's really well manoeuvred. Rodri. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And it's Totti. And he's lost his man here. Now this could be a chance. Can he put it away? Dealt with nicely by the defence. He's in plenty of space here. He's got plenty of space out wide here. And he's there to clear it. Barcelona have reclaimed it. Rodri. Oh, easy pickings there. Chiesa in acres of space out wide. Has a goal! That's good pressing. It's really squeezing everything. Forward tracking back like that, always appreciated by the crowd. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. Now it's Owen. Otto defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Ah, good steal, he just read it. So still we are where we began. It's 0-0. That's a decent clearance. And that has been clubbed away. And here's Mbappe. And here's a player who has defined a generation. Roberto Carlos. Day. Licht gets across to intercept that. And it's half-time here. Well, there it is, half-time. Not by any means. And the efforts of both sides have been good, but neither have been able to penetrate. And so we reach the break, and the game remains goalless. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. So off we go once more. Barcelona have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Barcelona do have a chance to counter here. നീയാണല്ലേ ഇപ്പൊ ചറ പറ മെസ്സേജ് അയച്ചോണ്ടിരിക്കണേ. ഒരു 50 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി മെസ്സേജ് അയക്കണ നീയാണല്ലേ? എടാ നീ നിനക്ക് എന്റെ പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? നിന്റെ ഗൂഗിൾ പേ നമ്പർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. നീ മറ്റേ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അയച്ചാൽ ശരിയാവില്ല. അത് ഞാനല്ല ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണേ. ഒരു 50 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും. Serginho. And here's Owen. He's chosen to go back.
That's good pressure. എൻ്റെ യു പി നമ്പർ കാണുന്നുണ്ടോ? അതിലൊരു മെസ്സേജ്, ഒരു ഹായ് മെസ്സേജ് ഇടാനാണ് നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നീ വേറെ എവിടെയൊക്കെ പോയി മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ട്. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. സൺഡേ ഇവിടെ വലിയ അധികാരത്തിലേക്കാണല്ലോ മോനെ ചോദിക്കണേ. So far, neither side has produced that many efforts at goal simply because respective defences have been strong. He's picked his way. Could be danger here. Now, and Cruyff. അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ പേഴ്സണലി കണ്ടോ, ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ ലൈവിൽ കണ്ടോ, നമ്പർ വെച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ആ നമ്പർ മെസ്സേജ് ഇടാനാ പറഞ്ഞത്. He measured that. He is through here. He's dealt with that really well. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Kunde gets over and intercepts. Now, what about a counter-attack? നീ വേറെ മറ്റേ പബ്ലിക് ഈ മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും മെസ്സേജ് ഇട്ടോ നീ. Nesta. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Oh, nicely intercepted. Pedri. Now it's Cruyff. Nice interception. His positioning was spot on. Now, this could be a chance. Oh, he's found support out wide. Shapes to shoot! Big relief, it just needed better contact. നെറ്റ് ഇല്ല ഗൈസ്, ഓപ്പോണന്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് കളിക്കണം, നെറ്റ് റേഞ്ച് ഇല്ല. Be on the break. Their method is clear. Mbappe! And Mbappe! Well, that wasn't too dissimilar to the previous attempt. അവൻ്റെ റേഞ്ച് ഇല്ല കണ്ട, ഒരു കട്ടേ ഉള്ളൂ അവൻ്റെ. എങ്ങനെ കളിക്കാനാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നോക്കും മിക്കാറും. അവൻ റേഞ്ച് ഇല്ലാതെ ഗോൾ അടിക്കുകയും ചെയ്യും. Their attacking play is actually quite good. Defending of the desperate variety. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Well, both and Cruyff! He's keen, determined to have his say. Oh, red, nice There will be interception. 1 minute added time. Oh, well played, well sorted out. And time is ഞാൻ കളിക്കണില്ല ഗൈസ്, അവന്മാർ റേഞ്ചിലാത്ത കളിക്കാൻ എങ്ങനെ ജയിക്കാനാണ്. try as they might, neither was able to break. ഇന്നാണ് ഡിവിഷൻ മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ ഗൈസ്.
So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the place to be at this moment in time. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. He's having a hit! Oh, the keeper's done ever so well. Really anticipated that well, didn't he? Barcelona with the corner. They're first. Oh, smashing header! He scored! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. And it's Beckham. Now it's Neymar. Messi. Oh, there's a probing ball. Now this could be a chance. Oh, no joy this time. De Ligt gets rid without sophistication. Oh, that's well spotted. Well, that tackle was certainly sturdy. Roberto Carlos. Alex Owen. Caught offside that time. Oh, easy pickings there. Oh, just skips past his man. They've got to be quick to recover this. Chiesa! He's got away with one there. That's just front foot enforcement. Pressure leads to mistake, leads to chance. And that is out of play. Oh, super find. That's Owen. Just Owen! Oh, surely that deserved better. പറമ്പിലാണ് ആ അടിച്ചു കളയണം. Until the moment he pulled the trigger. I still think he can't believe he didn't put it away. Oh, what has happened here? He's shifting through the gears here. Chance! He scored! And there's the goal they've been looking for. Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty combination.
So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the place to be at this moment in time. And expectations are rising and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. Things have got underway here pretty promptly. And that's really well manoeuvred. Who do you, Jim, see making the difference here? Oh, it has a goal! It's a loose ball. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. Barcelona have the chance to go the other way. Odo. He's going to be disappointed with that. Oh, not quite. That has been knocked clear. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Now then, the ball's come loose. He's through here. Face to face. He's had a shot! And again, the keeper stands strong. Oh, that's a stunning save. I mean, his reflexes were incredible then. That's as good a save as you'll see. It's their second corner of the game. And now they can spring out of defence. And he's gone looking for safety. And the ball's gone astray. So we're still where we started right now. Nice interception. His positioning was spot on. And he was quick to react. Well, there's the clearance. And through to the goalkeeper. Oh, it's inches away from being a really good ball. Played out towards the right wing. Messi. No messing about, just bludgeoned away. Now it's Neymar. Oh, super find. He's onside. Oh, well cut out. No margin for error there at all. And he thumps it clear. Bellingham. And here's Neymar. It's loose now and they want to get it back. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Hernandez gathers from the goal kick. And here's Neymar. Neymar. Owen. Van der Vaart. There will be 1 minute at a That is time. good alertness. Van der Vaart. And we've reached half-time. Well, there it is, half-time. Not a bad watch by any means. And the efforts of both sides have been good, but neither have been able to penetrate. And so we reach the break, and the game remains goalless. How do you look back on the first 45 minutes? I think it's been a very impressive defensive effort. They've never been broken down and contained the opposition attack extremely well. So they head in no further forward. The score here, still 0-0.
We're already back up and running after half-time. Barcelona are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Now it's Owen. Barcelona have got it back and they'll have another go. Now it's Owen. That's just playing it safe and simple. Up towards the hour mark and still no goals. Roberto Carlos. And it's Roberto Carlos. The attendance 60 for this minutes match played. was Oh, well played, well 71,898. sorted out. Messi. He is through here. And it's hoisted clear. Van Bouten did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And the pass is intercepted. Chiesa is always playing with one eye on the spectacular. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And he's only too happy to take that back. Oh, that's well spotted. Martinez really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Just about up to 75 minutes. Now it's Chiesa. Now it's Martinez. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. That's alert and sharp and very well Can he played. get onto this? Can he finish? He scored! And that could well be the winner! What a time to take the lead, but now comes the dilemma of whether you want to hold on or go for it again and try and extend your advantage. That's always been the harder option, in my experience. Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard. So we have our breakthrough. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Passes short and sharp. Barcelona have a simple task to find something sustained now and keep the pressure on. He's away! And he's there to There belt will it be away. 1 minute added time. And that will be the final act. Barcelona have done it. Their solitary strike ultimately proving just enough.
ഹലോ ഡാഡാ, കളിക്കണോ? കളിക്കാം. എൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് സെറ്റ് ആയിക്കോട്ടെടാ, ഒരു മിനിറ്റ്. എന്താ പോയി കിടക്കണം. കളിക്കാം. കളി തുടങ്ങിപ്പോയി. മൈക്ക് ശരിയായി ശരിയായി. എടാ, ഈ കളി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ്, ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാം. ഓക്കെ, ഇതെന്റെ പഴയ അക്കൗണ്ടാടാ. എടാ പോയി മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കടാ ഗോസ്റ്റ്. ഗെയിമിങ് Well, there's no doubt that this is a game which holds a special place in ടാക്ക് the അടിക്കാനാ heart ഡിവിഷൻ of മാച്ച് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. in this part of the ഞാൻ ഇന്ന് world. തുടങ്ങിയുള്ളൂ ഡിവിഷൻ മാച്ച്. Expectations rising, പോരാ, evidently ഒരു the 5 crowd മിനിറ്റ് hoping to be treated വെയിറ്റ് to വെയിറ്റ്. a special contest. It is the perfect backdrop for the players to walk out to. ഇതെന്റെ മാനേജറൊന്നും ഇല്ല, പഴയ അക്കൗണ്ട്. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. The action has already started. And here's Messi. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Mendieta. Roberto Carlos makes the interception. Deftly away. That is ended up in no man's land. എടാ പൊട്ടാ, ഒരു കളി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, Oh, വെയിറ്റ്. that is asking for trouble. Owen. Oh, well played, well played. And the shot! And collective relief etched on the face. ജിൻസ് ജോണി കളിക്കാം വെയിറ്റ്. വി ക്യാൻ പ്ലേ ആഫ്റ്റർ വൺ വാസ് വി ക്യാൻ പ്ലേ. ഓക്കെ, He's shifting through the gears here. He's looking to set free a runner. Nakata. Oh, what a ball is in here. മഴയാണല്ലോ ഇവിടെ. Chelsea have got it back and they'll have another go. Couldn't squeeze it through. എന്റെ നെറ്റ് മഴ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലോ ആണ് ഗൈസ്. Rodri clears. Barcelona have turned up with a human blockade. This is top defence. And it's Van Nistelrooy. He's looking wide. Roberto Carlos cuts it out. Chiesa. Owen. Ronald. Can he put it away? It's run loose. Who's going to get there? Can he finish? Oh, it's fallen loose again. Goal! Barcelona! നൈസ്. നെക്സ്റ്റ് ആരാണ്? ഗോസ്റ്റ് അല്ലേ കളിക്കുക? അത് കഴിഞ്ഞ് ജിൻസ് അല്ലേ? ഓക്കെ. To capitalize on the keeper's misfortune. Well, they say all goalkeepers are crazy, and after that, maybe there's some truth in it. Oh no, this does not look good. And he's found a way past. That is a crunching tackle. And he's cleared it out of harm's way. Has a look and he's gone looking for safety. Barcelona really should be happy to let this half run out now and go again second.
And they win it back again. Kunde. Well, it looked promising, but the final ball is just not quite right. നെക്സ്റ്റ് കളിക്കാനുള്ളവർക്ക് വണ്ടി അടിക്കാനുള്ളവർ ചാറ്റൊരു ഹൈ മെസ്സേജ് ഇടാം ഗൈസ്. The final 5 minutes of the first half. Mendieta. A lot. He's got the shot away! And the keeper couldn't hold it. Oh, and they really should have been made to pay. Well, the work rate to win the ball back was fantastic, and it set up the opportunity. ദിനക്ക് ദിനക്ക് ദിനതില്ല Chelsea win the corner. They're first. That's a decent clearance. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ 2 കയറാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട്. ഞാൻ ഡിവിഷൻ 5 കിടന്നേ. ഡിവിഷൻ 5 കടന്നിരുന്നത്. അലി ബ്രോ ഹായ് ഹായ്. ഹബീബ് ബ്രോ സുഖാണോ? ദിസ് ഈസ് മൈ വെരി ഓൾഡസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്. താങ്ക് യുടാ മോനെ ജിൻസ് ജോണി ബ്രോ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. There's plenty of positives to take despite the lead being so small. എടാ നാട് എവിടെയാണ്? I think playing well, good energy, a little more composure up front perhaps. That's not too much to ask. Barcelona, the happier of the teams, heading in for half-time, 1-0 up. And we are back on the way. എൻ്റെ നെറ്റ് സീനാണ് പോകുന്നത് പ്രശ്നം. Really need to go and grab another goal now, Peter, if they're going to go on and secure this. This is actually quite a courageous move, and I'll add, and Big header! And it's come back out to him. കണ്ടോ ഇതാണ്. Really well taken. അപ്പൊ മറ്റേ അക്കൗണ്ട് നിനക്കാ? നിനക്ക് അക്കൗണ്ടല്ല, നിനക്ക് ഞാൻ IFSC കോഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ അക്കൗണ്ട് എൻ്റെ സാമാന ജംഗമ വസ്തുക്കളെല്ലാം എഴുതിത്തരാം പോരെ? ഞാൻ എൻ്റെ മോനാ. Even that couldn't save them this time. look, that's one of the first things you learn, whether you're a striker or not. Just anticipate. വെറുതെ കൊണ്ട് ഗോൾ കൊണ്ട് Parry or spillage, and sometimes you'll get lucky. It'll come your way. And that has added a whole new നെറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ കളിക്കാൻ പറ്റൂല ഗൈസ്. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong അതുകൊണ്ടാണ് teams എല്ലാം ലോങ് ഷോട്ട് ഇടുന്നത്. standing. The outcome should all come down to finishing. എല്ലാം ലോങ് ത്രൂ ഇടുന്നതിൻ്റെ റീസൺ നെറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഗൈസ്. അത്രയും പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ. Serginho spread it left. Beckenbauer cuts out the pass, and it's played forward. Can he get it through? Messi, Serginho. നെറ്റ് Now it's Messi. അല്ല അമേരിക്ക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ മേടിക്കണം. The rangefinder there, and evident annoyance. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Tries a shot! Oh, he's going to be disappointed with that. It's Nakata! Oh, denied! മരണക്കളി. Really anticipated that well, didn't he? ഇപ്പം കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ ട്രംപിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മേ ബി ചിലപ്പം കിട്ടിയാലോ. ഞാൻ പോയി ട്രംപിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എടുത്തിട്ട് മെസ്സേജ് ഇട്ടു, ട്രംപെ എനിക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ അയച്ചു തരാമോ, ട്രംപെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഗെയിം കളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തമിഴ്നാട് റേഷൻ കട വഴി തമിഴ്നാട് അറിയോ? തമിഴ്നാട് റേഷൻ കട വഴി ലാപ്ടോപ്പൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളിവിടെ മണ്ണെണ്ണ പഞ്ചസാര, അവിടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ, ലാപ്ടോപ്പ്. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Yeah, they showed a vulnerability on chance. അതെന്താ അങ്ങനൊരു ടോക്ക്? ട്രംപ് വേറെ എല്ലാം തരുന്നു. അതെന്താ അങ്ങനെ ടോക്ക്? എന്താണെങ്കിലും അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ്, ചിലപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ എന്താണാവോ നോക്കാം. ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോക്കൊക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ചു, എൻ്റെ പൊന്ന് ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ കുറേ പൈസ ഉള്ളത്, കുറച്ച് പൈസ തരുമോ, എനിക്ക് കുറച്ച് കോയിൻ മേടിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ കംപ്ലൈൻറ്റും പറഞ്ഞു, ഈ കൊണാമി നമുക്ക് എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെയും കാർഡ് ഇറക്കുന്നുണ്ട്, ക്രിസ്ത്യാനോയുടെ മാത്രം എപ്പിക്ക് ഇറക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇരുന്നോട്ടെ, മലയാളികളുടെ വക ഒരു കുത്തിത്തിരിപ്പ്. റൊണാൾഡോ കണ്ടോ ആവോ മെസ്സേജ്?
ഈ റൊണാൾഡോ വൈഫിനും കൂടെ അയക്കണം. ഓളെ ഭർത്താവിനെ കൊണാമി ചീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ ഓക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറയണം. Now it's Nakata. He's picked his way through. ഓക്കും പ്രശ്നമില്ലേ, പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം? And he's there to clear it. And he's only too നീ happy പറ, to take that back. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് അയക്കണം. നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ അറിവിൽ കൊണ്ടുവരണം. ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയെ കൊണാമി ചതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. Barcelona proudly puff out their ഓഗസ്റ്റിലാണ് 2026 അപ്ഡേറ്റ്. എന്താവോ ആവോ. പുതിയ അംബാസിഡർ യമലാണ്. യമൽ ഗെയിമർ എക്സ്ചേഞ്ച്, പ്ലെയർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഒക്കെ വരും. മന്ത്ലി വൺസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇല്ല, ഞാനും റൊണാൾഡോ വൈഫും തമ്മിൽ നല്ല കമ്പനിയാണ്. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പുള്ളിക്കാരിയാണ് എനിക്ക് അക്കൗണ്ട് മേടിക്കാനുള്ള പൈസയൊക്കെ തന്നത്. യുനോ, ഞാൻ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഒരു ഷോപ്പിംഗ് സെന്റർ ഒക്കെ ഉണ്ട് US-ൽ. പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഷോപ്പിംഗ് സെന്ററിൽ പോയി ഞാൻ സാധനമൊക്കെ ചുമ്മാ ഓർഡർ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് പറ്റിക്കും. ഞാൻ മേടിക്കൂല, കാർട്ടിൽ ആഡ് ചെയ്തിടും, പക്ഷെ മേടിക്കൂല. അങ്ങനെ കുറെ ലക്ഷക്കണക്കിന് സാധനം ഞാൻ അങ്ങനെ കാർട്ടിൽ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പുള്ളിക്കാരി വിചാരിക്കും ഞാൻ എല്ലാ സാധനവും ഞാൻ മേടിക്കുമെന്ന് ഇവളുടെ. അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടി മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ബോയ് ആണ്, എനിക്കെന്തിനാ ഇവളുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ. ചുമ്മാ ഇരിക്കട്ടെന്നേ, അവർക്കൊരു ധനസഹായം. നമുക്കൊരു കൈത്താങ് കേരള സർക്കാർ. പക്ഷെ പണ്ടത്തെ പോലെ ഇനി എനിക്ക് മെസ്സിയുടെ ഈ കളിക്കാരൊന്നും റിപ്ലൈ തരാത്തതുകൊണ്ട് ഇനി കളിക്കാരുടെ വൈഫിന് മെസ്സേജ് അയക്കണം. ചൊറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ അവന്മാർ ചോദിക്കും നീ ആരാടാ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാനെന്ന് ചോദിക്കും. അത് നടക്കുള്ളൂ. എന്താ ചെയ്യും മലയാളികളെയൊക്കെ ഒരവസ്ഥ. ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്ന് റൊണാൾഡോ, എൻ്റെ കോയിനൊക്കെ പോയി, പൈസ പോയി, എല്ലാം പോയി, എൻ്റെ 30,000 രൂപ പോയി, എനിക്ക് ഒരു കാർഡും കിട്ടുന്നില്ല, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അറിഞ്ഞ് സഹായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ മെസ്സേജ് കാണല്ല റൊണാൾഡോ പഹേ. ഐഷോ സ്പീഡിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയണം. ഈ ഐഷോ സ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ ഫോൺ എടുക്കില്ല. എന്താ ചെയ്യുക? അവനാണ് എപ്പോഴും ബിസി. എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും കലപിലാന്ന് സൗണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, അത് പെണ്ണുങ്ങളെ സൗണ്ട്. ഐഷോ സ്പീഡ് ശരിയല്ല. അവന്റെ പോക്കത്ര ശരിയല്ല. നമ്മളെന്ത് പറയാ, ദുനിയാവിൽ എന്തൊക്കെ ശൈത്താനാണെന്ന് പറയണം. പാവപ്പെട്ട നമ്മള് ഇവിടെ നെറ്റ് ഇല്ലാതെ കളി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. അവന്മാരാണെ സൂപ്പർ നെറ്റ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണം. എന്ത് ചെയ്യാനോ. കളി തുടങ്ങി. ഗെയിം ഇങ്ങോട്ട് വാടാ പഹ. പേടിച്ച് ഷിറ്റ്. മണ്ടത്തര കളിയായിപ്പ്. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick. നിങ്ങൾ ആരെയും റൊണാൾഡോ വൈഫിന്റെ കമ്പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പേരൊന്ന് പറയണം. ഓക്കെ, കുറച്ച് പൈസ സഹായിക്കും. അതൊരു പെരുത്ത് സഹായമാണ്. നിങ്ങൾക്കൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബേ ചെയ്യണ്ട, അതെങ്കിലും ചെയ്ത് ഞാൻ ഒന്ന് ചെറിയൊരു കോഡീഷൻ ആയിക്കോട്ടെ. It's Ronaldinho. Oh, that's a key interception. And now they can clear their lines. And he was quick to react. This is what good chemistry is all about. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. That is lovely. And the shots! Just not quite happening for him just now. This is proving to be a very good spell. The intensity is great, but they've got to make it count.
Has a look and plays it forward. That has been cut short. Owen. Now it's Ronaldinho. Owen. Oh, that's wonderful alertness. No change to the score. 0-0 it remains. And the pass is intercepted. Great ball if he can get there. Great ball. He's had a hit! Oh, it's fallen kindly here. അത് ഫൗള് തിരിച്ചടിച്ച് ഫൗൾ അടിച്ചു. അയ്യേ മോശം. എടാ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഗോളിയെ നീ പറ്റിച്ചല്ലടാ. ആ പാവപ്പെട്ട അവിടെ കിടന്ന് മരിച്ച് പിടിച്ച് തട്ടിയിട്ടിട്ട് പിന്നെ തട്ടിയത് ഉളുപ്പില്ലാണ്. Whether you're a striker or not, just anticipate a goalkeeping parry or spillage, and sometimes you'll get lucky. It'll come your way. Can he put it away? That was superb goalkeeping. Well, you get a sense, Peter, that he could almost. ഞാൻ അടിക്കണതാണെന്ന് കെയറൊന്നുമില്ല. And we have our very first corner. And that has been cleared. And now they can secure the defence. He has found the way through. Van Dijk. He's looking to set free a runner. Oh no, that was never going to make it. Oh, Red, nice interception. That'll be a throw-in. That's tidy. ഇവിടെ പോണ് പതുങ്ങി. Proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Not the most അയ്യോ accurate ലൂസ് പാസ് ആയി. nice idea, but the execution was lacking. And there is the half-time whistle. Well, it's a half which has simmered along nicely, warming up to what may be a more open second half to follow. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. So we're just settling back into this second half. It's not easy being down in situations like this. I know it's an overused term, but you really have to play with courage. Be brave, and let's see where it gets you. You might just get lucky because of it. Serginho. Roberto Carlos. And it's Owen. He could be in here. Chance to shoot now. Kante gets it away. എന്റെ സ്റ്റക്കായി പോടാ. That is exemplary defending. If you were looking at the shopping list of what you need in a top defender, that's it. That is good alertness. Played back in. Played out towards the right wing. Interesting ball. Can he get it through? Barcelona still this single goal behind. Oh, he had to make that, and he did make it. Messi being hounded, manhandled at times. Yeah, what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long, so they're running a fine line. And he'll shoot here! Well, it was a chance, but meat and drink for the keeper. OK, it's come to nothing, but it's a warning of further threat on the break. He's found a way through. He's got a side of goal. Oh, and they really should have been made to pay. Really was just waiting to pounce on any slip-up, and he was gifted a chance. Now it's Griezmann. Real chance here. He tries a shot. Oh, that was no routine save. Yeah, he was well placed to deal with that. Now it's Griezmann. That is good strength. Can he finish? He was berating his defence before making the save, and he's at it again now. Defending was strong and firm. ആ സ്റ്റക്കാവാടാ എൻ്റെ. Roberto Carlos. They get a throw in.
രാവിനുള്ളിൽ ഒരു വെണ്ണിലാവിൻ മഞ്ചം തീർക്കും മന്ദാരം. എൻ്റെ ഈ മാനേജർ കൊള്ളൂല ഗൈസ്. സ്റ്റീവൻ ജെറാർഡ് ദുരന്തമാണ്, ദുരന്തം. എൻ്റെ പുതിയ അക്കൗണ്ട്, പക്ഷേ പഴയ അക്കൗണ്ടാണ്, പുതിയ അക്കൗണ്ടായി എൻ്റെ വില പൊട്ടിയാണ്. And here's Nakata. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Coming on the field, number 22, Thomas Rashitsky. Beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Number 3, That pass has been well എടാ intercepted. സ്റ്റക്കാവാണ് എൻ്റെ. Daniel van Buiten. Spread Number neatly. 7, Franz Beckenbauer. Substitution. Barcelona need to give it everything they have. Oh, he's been caught napping. And that could set him on his way. No, that's been intercepted. That's really well cleared. There will be 1 Casemiro. minute added time. That's a good ball out wide. Added time is up, and there goes the whistle. So in the end, 1 goal did it. An exciting encounter where both sides... ഒന്നര കളിക്കാം ബാ. ഫസ്റ്റ് ഗോൾ എനിക്ക് മിസ്സാക്കി ഞാൻ അടിച്ചു കളന്നാണ് പ്രശ്നമായത്. ഫസ്റ്റ് ഗോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ അടിച്ചു കളഞ്ഞാണ്, അത് ഗോളാവേണ്ടതായിരുന്നു, ചുമ്മാ അടിച്ചു കളഞ്ഞത് പ്രശ്നമായി. ഞാൻ ഇപ്പൊ പയ്യന്മാരെ ഇറക്കട്ടെ, വെയിറ്റ്, നീ ഞെട്ടാൻ പോവാം. എന്റെ മാനേജർ കമോൺ കമോൺ കമോൺ. രണ്ട് ഡിസ്ട്രോയർ ഇടാൻ പോവാണ്, 2 ഡിസ്ട്രോയുടെ. പിന്നെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും. ഇവിടെ മഴയാണത്, റേഞ്ച് ഇല്ല. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. Things have got underway here pretty promptly. Chiesa! Chiesa! കേളി ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു, തേങ്ങ. Brilliant save. He's definitely living up to the occasion here. He just loves being out there amongst it. And now they can clear their lines. Oh, that's such a good run. More of that, please. Madrid are looking to go forward now. Some good work on the right flank here. He's found a way through. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. ഞാൻ മണ്ടത്തെ കാണിച്ചാണ് പൊട്ടി. നേരത്തെ അത് ജസ്റ്റ് കേളിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു, സീസൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. മുമ്പത്തും പറ്റി. അടിയുടെ വാഴ അങ്ങോട്ട് വെച്ചോണ്ടിരിക്കാതെ. And it's Griezmann. Antoine Griezmann, do we still consider him, Jim, the face of French football? Yeah, I think there's some room for debate here, Peter, but I can't think of anyone who has a more versatile style of play. And he's just won so much, hasn't he? He might have had his fair share of disappointments in... Has a shot! And he's found the net! നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ബ്രോ, നെക്സ്റ്റ് ഇയർ കളിക്കാം. എടാ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ജിൻസ് ജോണി ബ്രോ, നിങ്ങൾ മലയാളികളൊക്കെ ഉള്ളു സപ്പോർട്ട്. എനിക്ക് പേയ്മെന്റ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. പറ്റുന്നവർക്കൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. Madrid have their opener. It is a goal of real significance. Well, he's certainly happy with that after what's been said in the build-up, you know.
Well, they're looking at the Thank you, right man. Thank you way so of much. play on. Oh, that's well spotted. Van der Vaart. Griezmann. Barcelona really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Oh, well played, well sorted out. Can he get onto this? Now it's Griezmann. Shot goal! It's in! A quite incredible Account spell. manager They are മേടിക്കണം. flying. Full manager. And a trademark Defense move full ends പൊട്ടും. with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Madrid are sitting pretty. 2-0. Chance! എന്നിട്ട് ബ്രിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാടാ. And they're at it again in double quick time. Smiles broad and beautiful. That is a cracking hit. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. He's got a side of goal. A whisker away from making it 4. Well, I think a little eagerness just got the better of him. He may have been thinking about back-page headlines there. Oh, good read. That was well played. എൻ്റെ നെറ്റ് ഭയങ്കര ദുരന്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഴയത്ത്. Van der Vaart. Ronaldinho. ഞാൻ കൊടുക്കുന്നിടത്തൊന്നും അല്ല ബോൾ പാസ് പോകണം. എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കണം. Shapes to shoot. എൻ്റെ നെറ്റ് ഭയങ്കര സ്ലോ ആടാ. ഭയങ്കര സ്റ്റക്ക് ആവുക. നിനക്കുണ്ടെന്നാണോ നീ പറഞ്ഞേ? അതോ എനിക്കുണ്ടെന്നോ? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. And it's been taken short. There's the shot. Oh, the ball's run loose here. There will be And he's there to clear it. time. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Madrid have it back and can go again. And there is the half-time whistle. So you hear the chance. അത് എനിക്കതാ പ്രശ്നം. എന്താ അറിയാ, എൻ്റെ നെറ്റ് സ്ലോ ആണ്. ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്ത് അടിക്കും, അപ്പൊ അത് ഔട്ട് വൈഡ് അങ്ങ് പോകും. അതാ പ്രശ്നം. And it is hard to believe that there won't be more after the break. Whistle goes and we start the second half. So 45 minutes to turn it round. The message is clear, none shall pass. Rodri cuts out the pass. Well played, that has snuffed out the danger. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball. നെറ്റ് സ്റ്റക്ക് ആവുന്നോണ്ട് ഗോൾ അടിക്കാനുണ്ടോ? And those that are up top, Peter, have to be willing to chase, and of course those in midfield have to be ready now to reset. പാസ്സൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോവാ. They have got just the right players for that. എന്താ സ്റ്റക്കായണ്ട? സ്റ്റക്കായി പോയി. It is no contest. It is a landslide. And wow. എടാ എൻ്റെ വൈഫൈ ആണ് ഇവിടെ. മഴ പിന്നെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ഭയങ്കര മ്യൂസിക്കിലാണ്. The way he cut it so perfectly, I think he's even managed to surprise himself, Peter. എൻ്റെ 5G ഒക്കെയാണ്. And that means just one thing. ഇത് ഇവ 5 ഗോളൊന്നും അടിക്കുന്നതല്ലേ. ഇത് എൻ്റെ നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് അടിക്കണം. അതിൽ എത്ര വട്ടം പൊട്ടിച്ചതറിയാവേ. Madrid are at the peak of their powers. As for Full their stuck ആണ് ബ്രോ. a long way from that. അതാണ് ഈ മഴയത്ത് കളിക്കാൻ പറ്റാത്ത. Messi under intense pressure. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Owen unable to make it happen for all his good intentions. Looks for the finish. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. And it adds further to a ഞാൻ ഇവനെ ഒരു കളി കളിച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ട് വരാൻ കേട്ടാ ബ്രോ. This is getting
ഞാൻ റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. Look, all they want to hear right now is the final whistle. They've been humiliated. He's got 4. That is remarkable. 5 ഗോളൊക്കെ എൻ്റെ അകത്തിട്ടാണ് ഇവൻ അടിക്കണല്ലേ. Things looking so easy. വെറുതെ കളിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് ഇവൻ സ്റ്റക്ക് അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവൻ മാത്രം ചറപറ ഗോൾ, എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെയാണ്, ഞാൻ ഫോർഫിറ്റ് അടിച്ചു. വെറുതെ ചുമ്മാ അവൻ ചറപറ ഗോൾ അടിക്കുന്നു. ജോണി ജിൻസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവനൊന്ന് കളി പൊട്ടിച്ചിട്ട് വരാട്ടാ, ഒരു മിനിറ്റ്. എടാ നീ മാത്രം കളിച്ച, എനിക്ക് കളിക്കണ്ടേ? എനിക്ക് എന്റെ ഫുള്ള് സ്റ്റക്കാ, എന്റെ ബോള് ഫുള്ള് സ്റ്റക്ക്. ചുമ്മാ ചറപ്പറ അങ്ങ് അടിക്കുക, ചുമ്മാ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. നല്ല സുഖം ഉണ്ടല്ലേ അടിക്കാൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞു നെറ്റ് സ്ലോ ആയി തോന്നണേ കളി നടത്തണമെന്ന്. ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക കളിക്കാൻ പറ്റല്ല, കളിക്കാൻ ചുമ്മാ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. നല്ല സുഖമുണ്ട് മറ്റേ ബ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കാൻ അല്ലേ, കേളടിക്കാൻ നല്ല സുഖമുണ്ടല്ലേ. ഈസിയായിട്ട് അങ്ങ് അടിക്കുകയാണ് ചറപറ 5 ഗോളൊക്കെ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. And expectations are rising and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. The action has already started. Now it's Owen. Dealt with nicely by the defence. Taken back almost at once. And here's Owen. Owen! അവനൊക്കെ മൈക്രോ ഓൺ ഇരിക്കും പോലെ അടിക്കണേ. Owen just can't be faulted for taking on the ഇനി 5 ഗോൾ അടിക്കാട്ടാ. distances is usually up his street. നെറ്റില്ലാത്ത പഠിക്കാൻ നല്ല സുഖമുണ്ട് അടിക്കാൻ അല്ലേ. Well read, nice interception. Oh, this looks sharp. And here's Owen. He might be in here. Well, now it's a race for the ball. Van Dijk gets it away. And here's Griezmann. Mbappe! Mbappe! And he's found the net! മറ്റേ കൊണ്ടിട്ട് കളിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. Understanding between those two plays a big part in that, and releasing the run on എന്റെ ഈ side proved മാനേജർ key. മാറ്റേണ്ട സമയമായി. Madrid penetrate first. It is a truly precious lead. Oh, he's just loving that. Certainly gives you a very unique feeling. Tremendous. Van der Vaart. Now it's Owen. Just eases him off the ball. Quality ball. Now it's Griezmann. Griezmann is on his... It's Griezmann! In he goes again! And he's gone looking for safety. That's great defending to cover for the goalkeeper and just get something in the way. Pass somewhat off target. And that has been clubbed away. അടിച്ചതാടാ പേടിച്ച്. Now it's Mbappe. And it's Griezmann. Yeah, this kind of... Had a shot! എന്ത് കേടാണ് ഇത്? Sumptuous finish,
them. Truly fires from distance. എന്റെ ഗോളൊന്നും കേറാനില്ല. That was superb goalkeeping. Yeah, he was well placed to deal with that. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side actually. Adams attempts a clearance. And now a sudden chance to counter. Now just the keeper to beat. And now they can clear their lines. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Griezmann. Into the final 5 minutes of the first half. പാസ്സെല്ലാം ലൂസായി പോടാ. ഈ അക്കൗണ്ട് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ അക്കൗണ്ട് മാനേജർ മേടിക്കുക, എന്നാലേ കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. Nice interception. His positioning was spot on. But it's Owen, played out towards the right wing. ഫുൾ ലൂസ് പാസ്. Brilliantly cut out. Van der Vaart has a look and plays it forward. Has a go! And it's half-time here. How would you review the first half? Well, it's looking pretty straightforward, Peter. They've got അതിന്റെ മറ്റേ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കളിക്കാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടാടാ. So why dither from here when they can repeat കണക്ട് ആവുന്ന അറിഞ്ഞൂടാ. success with another show of strength? Here we go again then. Well, this half might require them to produce a plan A, B and C. Leveling the score is easier said than done, but that will be the target. Get back on terms and then use that momentum to go again. Has ruffled a few feathers, but well dealt with. Rodri spots it and intercepts. എല്ലാം ലൂസ് പാസ്. ലെഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന റൈറ്റിലോട്ടാണ് പോണത്. Drive or determination. Van der Vaart. They've been denied a chance to ഫുൾ മിസ് പാസ് ആവുകയാണ്. in the passing department. എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? Messi being hounded, manhandled at times. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. And he's intervened well there. He's in plenty of space here. Very nicely done. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. The attendance for this Owen. match was 72,300. Ended up in no man's land. Decent progress down the left. Van der Vaart. Oh, we expected better, and so did he. Short changes him with that pass. Aim forwards. Not the most accurate pass. Oh, there's... Oh, what has happened here? Van der Vaart. Adams kept aware, and it is reclaimed easily. Oh, he's going to be disappointed with that. Oh, he'd have done well to reach that. Works it forward. It's a pretty loose pass. Gets into some space. Oh, that's fabulous. And he'll shoot here. Half an hour gone in the second half. പാസ് ഫുള്ള് പൊട്ടുവാടി. He's got away. Oh, that's nice. That is good strength. പാസ് ഫുള്ള് പൊട്ടിപ്പോവാണ്. ഫുൾ ലൂസ് പാസ് ആവാണ്. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Neymar plays it short. Shapes to shoot! Oh, it looked like 3-0 for sure. Well, his movement has certainly picked up. He's got that decisive goal on his mind. And here's Neymar. Nice ball, and he might be in here. And he's managed to get rid. ജിൻസ് പ്രോ ഉണ്ടോ? അടുത്ത ജോയിൻ ചെയ്യേ.
ഞാൻ അവനോട് വേറെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കളിക്കാം. Chance! Oh, nice. Just not quite. Oh, looked like he tried to give it some extra whip. ഇവൻ ലെഫ്റ്റിനാണ് ഗോൾ കയറുന്നത്. Van Dijk with the clearance. That's been cut out, well played. There will be 1 minute added time. So just 1 extra minute for stoppages. Referee looks at his watch and blows ഓക്കെ his ഓക്കെടാ, whistle. താങ്ക്സ്. ഞാൻ ഫോളോ ബാക്ക് ചെയ്യാം. എടാ ജോയിൻ ചെയ്യ് ജിൻസെ, ജോയിൻ ചെയ്യ്. എടാ ഏജ് ഗെയിമിങ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാം, വെയിറ്റ് ചെയ്യേ. ഇവൻ കുറെ ജിൻസ് പറയാണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. എടാ ജോയിൻ ചെയ്യ് ബ്രോ, ജോയിൻ ചെയ്യ്. ഏജ് ഗെയിമിങ് നിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത എൻ്റെ മറ്റേ റിയൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് അല്ല ബ്രോ കയറ്, ജിൻസ് ബ്രോ കയറ്. റൂം ഐ ഡി ഉണ്ട്, ഇതാണ് 30679188. ജോയിൻ ചെയ്. നമ്മൾ ഒരാളെ ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല ബ്രോ. ഇതെന്റെ പഴയ അക്കൗണ്ടാണ്, ഞാൻ കളിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് അല്ല, ഓൾഡ് അക്കൗണ്ടാ. ഓക്കെ, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ റിയൽ അക്കൗണ്ട് വെച്ച് കളിക്കാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കളി. അത് 12 ആവാറ, പെട്ടെന്ന് ആവട്ടെ ഗൈസ്. രാവിലെ ജിമ്മിലൊക്കെ പോകാനുള്ളതാണ്. എടാ ഞാനേ എന്റെ പഴയ അക്കൗണ്ടാ, ഞാനിത് മാനേജറെ പോലും മാറ്റിയിട്ടില്ല. അതോ ഒരു ഊള മാനേജർ അടങ്ങണേ, ഞാൻ ഇതിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. വേണമെന്ന് വെച്ച് കളിച്ചതല്ല, വെറുതെ കളിച്ചതാ. അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന കൊള്ളാമോ. എനിക്ക് ഈ അക്കൗണ്ടിനെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കണം. അപ്പൊ ജിൻസ് എവിടെ പോയാ? നിന്റെ ആ കേൾ പ്ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ, അവൻ രക്ഷയില്ലാത്ത കേട്. ഞാൻ എന്റെ റിയൽ അക്കൗണ്ട് ഇത് കളിക്കാം. ഓക്കെ, പോയാ ഡോൻ പോയാ വന്നിട്ട്. എടാ പോടാ പൊട്ടാ, നിന്റെ ഞാൻ എത്ര ആണെങ്കിൽ തോപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. കളി നെറ്റില്ല, അങ്ങനെ കളിക്കാനാണ്. നീ എന്റെ കളി എടുത്ത് കണ്ടു, കഴിഞ്ഞ കളി എടുത്ത് കണ്ടു. ഞാൻ ആ ലൈവ് വരെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. എന്റെ ആദ്യം തൊട്ട് എല്ലാ കളിയും അങ്ങനെയായിരുന്നു, സ്റ്റക്കായിരുന്നു. നിന്നെ എത്ര വട്ടം പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ബെറ്റ് വെച്ച് കളിച്ച കളി എത്ര എണ്ണം പൊട്ടി നീ? എന്നോട് ബെറ്റ് വെച്ച കളി എത്ര എണ്ണം പൊട്ടി നീ? അവൻ കേറല്ലോ. എന്നാ നീ കേറ്, എന്നാ വാ കേറ്. കേറ് കേറ് കേറ്. റിയൽ മാച്ച് ആണ്, എന്നാ കേറ്. ചലഞ്ച് മാച്ച് ആണ്, എന്നാ കേറ് കേറ്. വാ വാ കേറ് കേറ്. കേറ കേറ്. പോയാ?
കേറ് റെഡി ഓർഡറേ സമയമില്ല ഈ 12 മണി പോകണം. എക്സലന്റ് അല്ലേ ഇതിട്ട് റാൻഡായിട്ട് കളിച്ച് ജയിപ്പിക്കാൻ ജയിക്കും. ചലഞ്ച് മാച്ചാണ്. ചലഞ്ച് മാച്ച് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. ധൈര്യം ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്താ ഡിഫോൾട്ട് കളിക്കാൻ പേടിയാണ്. ഡിഫോൾട്ട് പ്ലെയർ വെച്ച് കളിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബ്ലിറ്റ്സ് ഉള്ളതല്ലേ കളിക്ക്. എൻ്റെ മാനേജർ പോലെ ഏതാ ലോക്കൽ മാനേജറാ. എൻ്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഫോമാ. എൻ്റെ മാനേജർ നോക്കി അതൊരു ഊള മാനേജർ. ജിറാഡൊക്കെ കണ്ട എൻ്റെ ഗോളി വരെ കണ്ടില്ലേ. എന്ത് കാണിച്ചാൽ അതാ അത് വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് എക്സലന്റ് വേണ്ട. എക്സലന്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലിറ്റ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് വീഴും. വേണ്ട നമുക്ക് നോർമൽ ഡിഫോൾട്ട് ഇട്ട് എക്സലന്റ് കളിച്ചാൽ മതി. എൻ്റെ ബ്ലിറ്റ്സ് നോർമൽ ഡിഫോൾട്ട് മതി. നിന്റെയും ബ്ലിറ്റ്സ് നോർമൽ ഡിഫോൾട്ട്. ഓക്കെ നീ കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോടാ ജിൻസേ. അതാ ഞാൻ കളി തുടങ്ങിയേ. നീ കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി. നീ ലെഫ്റ്റ് അടിച്ച് കയറിയിട്ട് അതിന് ഇറങ്ങിപ്പോയ എന്തിനാ? ജിൻസേ വെയിറ്റ് ചെയ്യാ. അടുത്ത ജോയിൻ ചെയ്യ്. ഞാൻ നീ കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങി പോയോണ്ടാ. നെക്സ്റ്റ് കളി. റെഡി ഓർഡറാ വാഴ കുറെ നേരം ആയല്ലോ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. Such scenes here. A sea of team colours, songs ringing down from the stands. The tone is set for the 90 minutes ahead. We have already started here. Good read, needed to be. Adams. Hey John bro, hi. Sophistication. Thank you for the subscribe. Alessandro Costa Curta, he doesn't have what you call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game... Are you Malayali or? Athleticism, power and the physical stuff, he never has to let it be. Yeah, it's interesting because he's still become considered one of the greatest defenders of his time. How's that? Well, it's characteristics like leadership, his class, his tenacity. He's now on perfect reading of the game and all done with immaculate discipline. Tries to get it clear. Owen. Now it's Messi. Rodri kept aware and it is reclaimed easily. Oh, he's going to be disappointed with that. That's really well manoeuvred. Whatever happens, that... Can he finish? Oh, he's managed to get it all wrong. It's easy to say it, but difficult to stop it when runs in behind are being made like that. Oh, now here's an interesting matchup. Nice interception. His positioning was spot on. And he's there to get it away. Rodri. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Couldn't squeeze it through. Oh, well played, well sorted out. And the stuck on cope. Real test of Under. for the goalkeeper. റിതു ആനന്ദ് കളിക്കാം. എന്നെ ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കൂലല്ലേ നിങ്ങള്. സമയം 12 ഗൈസ്. Oh, nice touch. Looks for the finish. What a save! Terrific reactions. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. They've played it short. Neymar! It's loose now. That's another chance. Oh, that is rather wayward. മഴയുണ്ട് പുറത്ത് മഴ പെയ്യും. അതാ പറഞ്ഞ നെറ്റ് ഭയങ്കര സ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്. Was great and he almost profited, you know.
Serginho. De Ligt gets across to intercept that. And it's Griezmann. Griezmann will not want to lose out here, not against this opponent. Serginho. Nicely weighted ball. Look at the and the shots! വീട് ട്രിവാൻഡ്രം ബ്രോ. Barcelona clearly executed that with considerable confidence. It only took seconds to score once the ball was recovered. So we have had the first significant moment. It is one shapes to shoot. ബ്രോയുടെ വീട് എവിടെ? And here's Mbappe. Griezmann. This might. There's the shot! And he's found the net! A game of thrills, all square in the blink. കോട്ടയം. ഓക്കെ. Well, that's so ഓ രണ്ടും ബ്രോ തന്നെയാണ് അക്കൗണ്ട്. down, and you never would have guessed it. കോട്ടയത്ത് എവിടെ? ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രം. Emphatic. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. Madrid grab the equaliser and we're all square. And it's half time here. ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രമാണ് ബ്രോ, കോട്ടയമല്ല. Pretty decent watch this, and each side has contributed in equal part. Couple of very good goals for the crowd to enjoy, and a game which is right on the edge. ഇപ്പൊ ഞാൻ കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന OnePlus എന്റെ മെയിൻ അക്കൗണ്ട് iPhone 60 Pro Max. After a half in which we've seen 2 goals, 1 each. ഇപ്പൊ ഞാൻ കളിച്ചോണ്ട് എന്റെ പഴയ ഫോണിലാണ്, പഴയ അക്കൗണ്ട്, ഓൾഡ് അക്കൗണ്ട്. അത് OnePlus 7T. എന്റെ റിയൽ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളത് എന്താണ് 16 Pro Max. കോട്ടയം നീ പറഞ്ഞില്ലേടാ മേളില്, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാ. He's certainly onside here. That's a throw. Conte. That's just playing it safe and simple. And that is expertly dealt with. Messi. Roberto Carlos makes the interception. Chance to shoot now. Now can he find a finish? Can he find the finish? The attendance for this match was Madrid have reclaimed it. 72,306. Messi. That has not gone well. And that's the end of that. It all started well enough. The less said about that pass, the better. നീ രണ്ടും ഒന്നല്ലേടാ, നിന്റെ അക്കൗണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ രണ്ടും. ജോൺ 2. ഋതുവാനത്തെ നെക്സ്റ്റ് നീ അല്ലടാ, ജിൻസാണ്, ജിൻസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഋതു. ഓക്കെ, നീ വരുന്നതിന് മുന്നേ പുള്ളിക്കാർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാ, റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട്. Substitutions taking place. അത് കഴിഞ്ഞ് ഋതുവാണ് ചോദിച്ചേ, എന്നെ പോവാൻ സമ്മതിക്കൂലല്ലേ, മണി 12 ഉറക്കം വരുന്നു. That's been cut out, well played. Chiesa has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. You won't be happy with that one. Oh, good spread. Owen showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Nesta is there, and he can get that clear. Now he's tried one! വേറെ ആളാണ് ഡെയിലി ഉണ്ടോ? ഡെയിലി വീക്കിലി ഒരു 3 days എങ്കിലും ഉണ്ടാവും. എടാ നോക്കടാ, എടാ അത് അവൻ എടുത്തില്ല, പുറകോട്ട് ഓടിക്കളഞ്ഞടാ.
നോക്കിയോളാം, അവൻ പുറകോട്ട് ഓടി. Was coming. They have their reward. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. നെറ്റ് Well, this is what we've been waiting കരിയറി. for. It's so often the case with goal scorers, little influence and all of a sudden, bang. Oh, what has happened here? Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Threads one in. Barcelona have a simple task to find something sustained now and keep the pressure on. He's in. Shapes to shoot. Now, who's going to be first to this? എന്നെ ഭയങ്കര സ്ലോ ആവാണ് കളി. Without complication. Shifted upfield. Nesta calmly anticipates. He's in space and looking for options. Ronaldinho. ഒരു അടി പോലും കയറാനില്ല. And we're done. Barcelona pleasingly clever on the ball. They had their moments, but ultimately they take away nothing. അവൻ ബാക്കിലോട്ട് എടുത്ത് ബോള് എന്തിനാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. വാ അടുത്ത ആള് വാ. എടാ ഗുഡ് ഗെയിം ചെയ്യടാ. ജയിച്ച് സംഭവിച്ചു. എടാ അതെന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. അതങ്ങനെ ബോൾ ഇവിടെ പോയി എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ബാക്കിലോട്ട് എടുക്കാതെ അവിടെ ജെൻസ് കയറാ. ആ ബാക്കിലോട്ട് പോയി ബോൾ എടുക്കാതെ. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താന്ന്. നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബോൾ എടുക്കാതെ. ജെൻസെ പെട്ടെന്ന് കയറ്. രണ്ടെണ്ണം ഇട്ടിട്ടില്ല, ഒരെണ്ണം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒരു ഡിസ്റ്റോറേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ഇനി സമയം തീരാതെ സബ് ഇറങ്ങിയാന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നോക്കിയില്ല. സണ്ണ് എമൽ നെസ്റ്റർ ഇതു. ഞാൻ നിന്റെ ബ്ലിറ്റ്സ് അവനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാ കളിച്ചേ. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. We have already started here. Roberto Carlos. എന്താണ് ഗോൾ എടുക്കാനാണ് ബോളൊന്നും. ആ ഗോളി വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു അവിടെ. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. Really tidily gathered and ultimately a more than tidy finish. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. I doubt very much that... Oh, he's been caught on it here! Oh, what a ball! And he's cleared it out of harm's way.
എൻ്റെ ഗോളി ചീഞ്ഞ ഗോളി ആ ഫോം അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. Liverpool with their first corner. ഇപ്പം കിട്ടിയ ഡബിൾ ബൂസ്റ്റർ ഗോളി ഇപ്പം കിട്ടിയ ഉടായ്പ ഗോളി. Back when it goes. Petty! Denied by an instinctive save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Rice. Koundé promptly onto that, and that is that. Van Dijk kept aware. ഗോസ്റ്റാ. It is reclaimed easily. Intercepts the throw, that's well read. And it's Son Heung-min. Nesta kept his eye on it, and he's there. Van der Vaart. Barcelona really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions. It's Son Heung-min! It's in! A quite incredible spell. They are flying. That is അതിൻ്റെ മറ്റേ അക്കൗണ്ട് കളിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. the planning immaculate, the execution brilliant. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot round the ball so effortlessly. Amazing. Oh, he has a goal! It's loose and there's a race for the ball. Can he finish? Oh, the ball's run loose here. Serginho. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Now it's Ronaldinho. And they win it back again. Liverpool upping the Full intensity stuck here. ആവാ. Lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. കണ്ട They full won it stuck. back as quickly as they Son Heung-min! And kept out by the most elastic of saves. നിർത്തി കളിക്കാൻ really പറ്റില്ല. looked sharp there, didn't he? That's very well played. That is a great pick out. Oh, super ball. Oh, that's fabulous. Half-time getting close now. Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And the shots! ഫുള്ള് സ്റ്റക്ക്. Surely now they are... ഞാൻ എൻ്റെ മറ്റേ അക്കൗണ്ടിൽ കളിക്കാൻ കഴിച്ചു. ഇത് ഈ മാനേജർ വെച്ച് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. Again, they simply do not know what has hit them. It's the stuff you work on the training ground time and time again, and it came off. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. And there's the end of the first half. Well, this certainly hasn't gone the way most of us in the ഒന്നും അടിക്കാൻ ground പറ്റില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ മറ്റേ അക്കൗണ്ട് കയറിയാലേ പറ്റുള്ളൂ. Granted, it is very pleasant if you're on ഈ the മഴയത്ത് right കളിക്കാൻ പറ്റൂല കൈസ്, എനിക്കറിയായിരുന്നു. മഴ പെയ്ത ശോക നെറ്റാണ്. There's the start of the second half. Barcelona can show their manager. ഓടുന്നു പോലുമില്ല പേഴ്സൺ. What has happened here? He's going to be disappointed with that. Serginho. And it's Owen. Gets his pass away. Picks out. There's the shot! They've done it! എങ്ങനെയൊക്കെ പോകും ഗോൾ. That is about as cool as they come. He picked his spot expertly. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. So is this the start of a comeback? Yamal. Can he get it through? Van Dijk calmly anticipates. Ronaldinho. Messi. Son Heung-min looking to run onto it. And he's heaved it away. Oh, he's done very well to take that back. Osimhen. Now it's Osimhen. The Serginho. attendance for this match was 70,987. This is actually quite a courageous move, and I'll add ambitious and adventurous too. Owen. Goalkeeper's ball. Oh, he's managed to get himself offside.
Substitution for Barcelona. Number 23. We have got changes Ronaldinho. here from both sides, in Number fact. 24. Rafael van der Vaart. Number 27. Serginho. Number 2. Nesta. Number 7. Franz Beckenbauer. Coming on the field. Number 22. Thomas Brzezinski. Looking for the runner. Number 13. There's a beautiful simplicity about this contest. അതൊക്കെ Running ഗോളാ on one വേണ്ട side, ഇതാണ് got stuck. good defence on the other. Daniel van Buiten. Number 15. Matthias de Ligt. Well, the idea was a good one. Substitution in progress. The execution of it, not quite so. Oh, that just required a bit more oomph to reach its target. That is good alertness. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that further on. Roberto Carlos simply refused to be outdone there, and he was quick to react. Look, they're prepared to be quite physical to contain any danger that might come. എന്റെ ഇരിപ്പ് ഇരിക്കുന്ന മൊണ്ട ഗോളിയിടാൻ അടുത്ത് Nice ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കരുത്. No, it's not getting there. And that's gone loose. Ball's out ദുരന്തം once more. ഗോളികളായിരിക്കും എല്ലാം. That's a fabulous ball. Belts one. ഗോളികൾ വായി നോ- That would have won it. Petit just got a little carried away with himself there. He knew he could have clinched it. എല്ലാം കണക്കാടി. Interesting ball. Rosicki wins the duel this time. Roberto Carlos. നെറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല. Good read. That was well played, well stopped. Nicely പാസ് weighted. എല്ലാം പോവാണ് കണ്ട. And he can clear it away. 2 added minutes has been indicated. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. Oh, it's enough. And that is as far as it goes. A performance of perspiration, work rate, grit. And അവിടെ ഇനി ആരും ഉണ്ടാ കളിക്കാൻ? എല്ലാവരും കളിച്ചില്ലേ? that might have got them something. നീ കളിക്കാം. ഞാൻ എന്റെ റിയൽ അക്കൗണ്ട് എടുത്ത് കളിക്കാം. ഓക്കെ. എന്റെ ഐഫോൺ കണക്ട് ആവാനില്ല. പക്ഷേ ഐഫോൺ കണക്ട് ആവാനില്ല ഗൈസ്.
എൻ്റെ ഫോൺ കണക്റ്റ് ആവാനില്ല. ഐഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് ആരാ കാണിക്കാനുള്ള? പെട്ടെന്ന് കേട്ടോ, പെട്ടെന്ന് കയറി. ഋതു ആനന്ദ് കയറ്. ഋതു ആനന്ദ് പെട്ടെന്ന് കയറ്. റൂം ID 30953296. എടാ ജിൻസ് ജോണി, നൈസ് ഗെയിം. എനിക്ക് എൻ്റെ നെറ്റ് ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ്. എൻ്റെ റിയൽ അക്കൗണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ആരാ ജോയിൻ ചെയ്തേ? ഇപ്പൊ ആരാ ജോയിൻ ചെയ്തേ? എടാ ഋതു നീയാണോ? എടാ ആരാ ജോയിൻ ചെയ്തെന്ന് പറ. എന്നാവട്ടെ ഗൈസ്. ഋതു ആനന്ദാന്ന് വിചാരിച്ച കളി തുടക്കണം. ലാസ്റ്റ് ഗെയിം ആണ് ഗൈസ്. ടൈം ഓൾറെഡി എക്സീഡ് ആയി. സോ 2 മണിക്കൂർ കൂടുതൽ എൻ്റെ ഡിവൈസ് ചൂടായി, കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. മഴയാണ്, നെറ്റില്ല. പെട്ടെന്ന് റെഡി കൊടുക്ക് ഗൈസ് ആരായാലും. Guys, this is the last match of the day. Okay. മഴയാണ്, നെറ്റ് ഭയങ്കര സ്ലോ, കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒന്നുമില്ലാന്നാ തോന്നുന്നു. റെഡി എടുക്കും ബ്രോ, സമയമില്ല. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. And the matchday noise at this place is truly special. The pride, the passion, it adds to a massive sense of occasion. If you're just joining us, we are already underway. And here's Owen.
Ronaldinho. Oh, he's got a side of goal. സ്റ്റക്കാവോടെ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കണ്ട ഗോള് പോലും അടിക്കാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റക്കായി. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. Oh, no, that was never going to make it. Who do you think this turns on, Jim? Yeah, Casemiro. He gives them some real defensive steel in the middle of the park, Peter. What he's particularly good at is nipping opposition attacks in the bud and preventing them from getting any real momentum going. He's also a bit of a shooting threat from long range too, so opposing defences will have to beware of that, and very much so. Yeah, still certainly be leaning heavily on him. That was always going to be the keepers. That's been cut out, well played. Kostic. Oh, smashing header! പറ്റില്ല, അതെങ്ങനെ കളിക്കാനാണ്. Reaction. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. So this is the last And match we of have the our day. very first corner. Cleared away. Mendieta! And kept out by the most elastic of saves. Mendieta clearly thought he had the beating of the keeper. Corner number 2 then. And now a sudden chance to counter. Roberto Carlos. That is good pressure, just hounded him off it. Van der Vaart. Barcelona are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Can he get onto this? ട്രിബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, സ്ലോ ആയോണ്ട്. And he's managed to gift it back. That has been slung wide. Messi. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. And it's Lampard. Kostic is wide and looking to get onto this. There's much frustration as to the lack of a touch to finish that off. Good spot, he's seen the run. Rodri gets over and intercepts. That pass has been well intercepted. Jorginho. ജീവിച്ച് പോട്ടടേ. He's had hit. എന്തോ തേങ്ങ ലോണായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. Deftly away. Van der Vaart. And it's Owen. Nice interception. His positioning was spot on. There will be 1 minute added time. Oh, perfectly measured that. And the referee brings the first half to a close. ഈ മഴ Perhaps not full of thrills and spills, but a game which has been of a very high level, certainly defensively, as both teams walk off unscathed. A So it's tight been affair, even so far. 0-0 at the Which way break. will things go in the second half? How's the first Ours, half of compared course. with your expectation? Well, they look lost for ideas Substitutions and taking lacking in place. talent, which all contributes to a chronic case of impotence. Interesting half, just missing. എടാ നിന്റെ കളി മറ്റേ അക്കൗണ്ട് എടുക്കണം. എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഐഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. 0-0. And hostilities have resumed. ഈ അണ്ണനെയൊക്കെ എത്ര വട്ടം തോപ്പിച്ചേടാ. So the first half brought no goals. Barcelona നീ കളിച്ച് പഠിച്ചല്ലേ? press here, a high press.
Yeah, we see this so often these days, but it does demand an awful lot of work rate and, of course, the discipline. And he'll shoot എടാ it. മഴയാണ്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക്. സീരിയസ്ലി കളിക്കാൻ ഞാൻ സത്യം പറയണം, എനിക്ക് ഭയങ്കര And ഡിലേ. he's there to get it away. Oh, that was expansive and incisive, the type of move to please any coach. വൈഫൈ മഴ പെയ്ത് ഏഷ്യാനെറ്റ് ഭയങ്കര Here's ദുരന്തമാണ്. Messi. Well, that's not മഴയില്ലെങ്കിൽ going to stop him. ദുരന്തമാണ്. അപ്പൊ മഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. എനിക്ക് കളിക്കാൻ Vincent പറ്റുന്നില്ല, came out സീരിയസ്ലി on കളിക്കാൻ top. They പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാ. were certainly tested. Played back in. The attendance for this Pass match is was somewhat ഇത് ഞാൻ വെറുതെ കളിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടാ, The മനസ്സിലായോ? game is full of എന്റെ അക്കൗണ്ട് instant ഞാൻ ഇത് wins. കളിക്കാറില്ല. ഇത് ഞാൻ വെറുതെ ചുമ്മാ സ്പിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചാണ് അക്കൗണ്ട്. എന്തെങ്കിലും എക്സ്ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന. Van der Vaart. Oh, that was vital. Jorginho. പ്ലെയർ So എക്സ്ചേഞ്ച് what can വരുമ്പോൾ they make of this? Played out towards the right wing. കാലക്ഷനായിരുന്നു ഞാൻ എടുത്തിരുന്നേ. Well, quality അത് clearly ദുരന്തമാണ് പിന്നെ ഇത് presented ആക്കിയത്. at the crucial moment. അപ്പൊ ഇത് അതിനെക്കാട്ടിയും ദുരന്തം. Pass with ഇനി അവന്മാർ വിളിച്ച അവന്മാർ വരൂല, അതിലെ the പ്രശ്നം. pass just lacked pace. Now it's Owen. He's through here. He's seen that early. Used a certain sixth sense. Really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. He's shifting through the gears here. Koundé clears it away. Well, they deserve an awful lot of credit for their commitment to the cause, but it's a goal credit that would be most welcome now. And Messi! നീ തരൂ, Messi. And he's made sure that's not getting through. നീ തൊട്ട് നിന്റെ അക്കൗണ്ട് തരൂ. Messi providing an outlet on that flank. Nesta does really well there. He is strong. Just 5 minutes left. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an ആ example. ഓക്കെ. Oh, good read. He read that really well and stopped it. That is good alertness. And that is വാ കയറി ഒരു കളി കളിക്കാം, വാ കയറി. frustration, exasperation, Last vexation. match. Certainly from an attacking perspective, neither side able. വാ കയറി കയറി കയറി, പെട്ടെന്നാവട്ടെ, ലാസ്റ്റ് കളി പെട്ടെന്നാവട്ടെ. എനിക്ക് എക്സലന്റ് ആക്കണോ? ആ ബെറ്റ് ബെറ്റ് വാ. ആ ഇല്ലേ, നീ തരണ കേട്ടല്ല. വാ കയറി കയറി. പെട്ടെന്ന് കയറായി. പുതിയ റൂമാണാ മണ്ട. ഇത് പുതിയ റൂമാണ്. ഗുഡ് ഗെയിം റിതു ബ്രോ. എടാ പുതിയ റൂമാണ്, കയറ്. ഗൈസ് ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ആണ്, ലാസ്റ്റ് മാച്ച്. ഈ കളി ഞാൻ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ അക്കൗണ്ട് എനിക്ക് തരണം. മണ്ടന ആരാടാ റിതു? നീ ആരാടാ മണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ? ഗോസ്റ്റെക്സിനെയാണ്.
ആയിഷേ എവിടാണ്? ലവിയുടെ ആയിഷേ ലൈവ് നീ എവിടാണ്? കാണാനില്ലല്ലോ. ഗോസ്റ്റ് നിന്റെ മണ്ടെന്നൊക്കെ വിളിക്കും. ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ? സുഖാണോട് ആയിഷേ? എങ്ങനെ പോണു? ക്ലാസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ പോണു? ഉറക്കം വരണ്ടേ, പെട്ടെന്നാവട്ടെ. ഞാൻ കളി നിങ്ങളൊക്കെ ഓരോരുത്തരും വെയിറ്റ് ചെയ്യണോണ്ടോ ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരിക്കണേ. ഇതെന്താ ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ആട്ടോ, ഉറക്കം വരുന്നു. What a sight this is, a beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. Really is quite a sight to behold this. It feels like a big game, it looks like a big game. Mind you, they all do at this ground. The action has already started. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. He's having a go! And the pass is intercepted. Well, Peter, And he's let fly! എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഭയങ്കര സ്ലോ. Griezmann. He's shifting through the gears here. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. He can get that clear. That's headed upfield. Van Bouten cuts it out. Barcelona are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. And it's Griezmann. Roberto Carlos gets over and intercepts. Good spot, he's seen the run. Oh, he's going to be disappointed with that. He's in plenty of space here. And he'll shoot here! Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. it didn't quite come off on this occasion, but it only needs a gentle tweak. He's a sharp little ball here. And he's onside. And the shot! Well, he got rid because he was under pressure. Owen. Van Dijk calmly anticipates. Nice. Ended up in no man's land. He's gone forward. Look, movement creates more options, and that was really sharply done. Chiesa. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Can he get onto this? And he's had a hit! And he has kept it out somehow! Well, you get a sense, Peter, that he could almost get to anything today. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. And it's Ronaldinho. Oh, he's found support out wide. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half-time now. This is promising. Now it's Neymar. Big chance! He's delivered all right! കാണാ ടോട്ടോസ് കണ്ടില്ലേ, പ്ലേയേഴ്സ് ഓടുന്ന പോലും ഇല്ല. To register very close to the break not only creates a real buzz in your dressing room during the break, but dispirits the opposition too, and sets up a decent chance to go on and finish this game to their liking now. Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. Madrid penetrate first. It is a truly precious lead. Great hit! It's in! And again, they simply do not know what has hit them. What a മറ്റേ കളിക്കാൻ പറ്റൂല. ഇനിയിപ്പോ എന്താ ഇന്ന് കളിക്കാൻ പറ്റൂല. ഈ
നമുക്ക് നാളെ ചലഞ്ച് വെച്ച് വെക്കാടാ. How's the first half compared with your ഒരു ഷോട്ടും. expectations? Barcelona were desperate for the half-time whistle. എടാ ഇത് തന്നെയാടാ ഇൻസ്റ്റാ ഐ ഡി നീട്ടോ. മറ്റേ റിയൽ ഇൻസ്റ്റാ ഇട്ടിട്ടില്ല. That's the first half then. A rocky start to say the least. But that won't shake our spirits, will it? എടാ എനിക്ക് നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റണ്ടേ? വെറുതെ ചുമ്മാ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഞാൻ ഇതിലല്ലോ കളിക്കുന്നത്. മാനേജർ പോലും ഇല്ലാത്ത അക്കൗണ്ട് കളിക്കണ എങ്ങനെ? That gets ഞാനിത് us going for the second മറ്റേ half. അക്കൗണ്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റല്ലോ എനിക്ക്. Well, this half might require them to produce a plan A, B and C. Leveling the score is easier said than done, but that will be the target. കാരണം നിനക്ക് കളി കാണാൻ മനസ്സിലാവില്ല. എനിക്ക് ഫുള്ള് സ്റ്റക്ക് ആവുകയാണ്. To go again. Oh, there's a probing ball. He's having a hit. Keeper is right behind it. ഒറ്റ Okay, നിക്കർ it's വാടാ. something, but it's a warning of further threat on the break. നീ ഇല്ലേ വിശ്വസിച്ച ഞാൻ ഈ അക്കൗണ്ടൊക്കെ നിനക്ക് തരുമെന്ന് That's a പറഞ്ഞപ്പോ. key interception. Roberto Carlos. Serginho. Now it's Owen. എനിക്ക് അത്ര സ്റ്റക്ക് കണ്ട And it's ഓള് Griezmann. തട്ടിയോടെ നിക്കുക വെറുതെ. Engages and forces him off the ball. Chiesa under intense pressure. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now. The attendance that is for this as far match as they're was gonna go. 71,649. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Shapes to shoot! It's loose now and they want to get it back. Ronaldinho. Forwards and with intent. There's the shot! That's just playing it safe and simple. Now it's Ronaldinho. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. 12:28 എനിക്ക് വർക്ക് വന്നിട്ട് വയ്യ. മറ്റേ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കളിക്കാം. Griezmann. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. That just required a bit more oomph to reach its target. Quality ball. And here's Kane. And no, that was never going to make it. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. And that has put paid to that. Now the finish! They are എന്റെ ruthless! കേട് വെച്ച് എന്റെ മാനേജർ പിടിച്ചേക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല എപ്പോഴും. And the lead is 3! നാളെ മറ്റേ അക്കൗണ്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കളിക്കാം. That is a diamond of a goal. The planning immaculate, the execution. ഉണ്ടോ എന്റെ ഷോട്ടൊന്നും പോകണില്ല, എനിക്ക് കാണാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. Well, if they hope to have any chance of ഷോട്ടൊക്കെ കണ്ടില്ല, ഊള ഷോട്ട്. they have to abandon their shoot on sight policy. It's just not working. Rodri kept aware, and it is reclaimed easily. Alexander-Arnold. That has been slung wide. Variety is the spice of footballing life too. They need to alter their approach and start shifting this ball out wide. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage. അപ്പൊ ശരി ഗൈസ്, ഗുഡ് നൈറ്റ്. നാളെ കാണാം. നാളെ കളിക്കട്ടാ. റിയൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കളിക്കാം. ഈ അക്കൗണ്ട് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഗുഡ് നൈറ്റ്.